So let us continue now. So uses of inheritance in Java is we will be using two types of things. One is called as a method overloading and the other one is called as a code reusability. Okay, so basically we will be using two types of things. One is called as a method overloading and the other one is called as a code reusability. So as a concept of inheritance, we will be using the extends. Okay, so here extends will be the important keyword that we need to use for extending the particular uh, class. Okay, so if you want to just inherit the parent class to the child class, the properties of the parent class of the, and it can be inherited to the child class only with the help of the keyword called extends. Okay, so extends keywords use பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், you can inherit all the properties of the parent class to its child class. Okay, so that is how it will go in a inheritance concept. So we were discussing about two major concepts such as roll number. So we can continue, ma. We were discussing about method overloading and overriding concept. So as we know, overloading means same data type will be used. Okay, but it will differ only with different type of arguments it take. Okay, so arguments la differ agala, அப்படி இல்லைன்னா data type la differ agala. That is called as a method overloading. So in method overloading concept, whatever the return type you are using will be same. Whatever the method name you are using will be same with all the others, but only difference is the number of parameters it takes or the type of parameter it takes. Okay, இந்த ரெண்டுல டிஃபர் ஆச்சு அப்படின்னா it is the concept of method overloading. Okay, so next concept is called method overriding. So method overriding, everything will be same. Okay, so return type of a function will be same and function name will be same and number of parameters and its data types, everything will be same. Only the compiler has to decide when and which function to be executed. Okay, so எப்ப எந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்றது அப்படின்னு யார் டிசைட் பண்ணுவாங்க, the compiler will only decide how to do this. So there are different types of inheritance concept we will be using. So the first one is called as a single inheritance, second one is called as a multi-level inheritance, third one is called as hierarchical inheritance, fourth one is called as a multiple and hybrid inheritance. Okay, so all these inheritance will be used. Okay, so next type is called as terms. Okay, what are all the terms we were using? So என்னென்ன terms எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம், we were discussing about the terms called class, subclass, child, superclass, parents. Okay, so everything we were discussing about this. And single inheritance na ஒரு parent இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கீழே ஒரே ஒரு child class. So class B is going to be a child class for a parent class A. So இத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன். And multi level inheritance அப்படின்னா class C is a child for class B. அப்போ class C ல என்ன இருக்கும், class C ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் class B ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். Class B is a child of class A. Then what happens, class B contains the value of A. So here value of A is indirectly accessible by class C. So class C ல இருந்து நான் B access பண்ண முடியும். Since B ல என்னென்ன values இருக்கு, B ஓட வேல்யூவும் இருக்கு, A ஓட வேல்யூ இருக்கு. அப்ப நான் B ஓட வேல்யூவும் access பண்ணலாம்,
Indirectly, I can access the values of A also. So this is called as a multi-level inheritance. So multi-level inheritance ke example பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance means there can be more than one children and there can be only one parent class. So this type of concept is called as a hierarchical inheritance. So hierarchical inheritance ko நம்ம example பார்த்தோம். Okay, so now the next thing is called as a multiple inheritance and hybrid inheritance, where both this cannot be inherited or it cannot be used. Okay, so you cannot use both multiple inheritance and hybrid inheritance in Java directly. Okay, so indirectly it can be achieved with the help of a interface concept. So later on this unit we will be discussing about the interface concept. So அந்த interface concept பார்க்கும்போது இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நான் இதை பத்தி உங்களுக்கு டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ தென் we were discussing about the super keyword. Super அப்படின்னா என்னது? Immediate parent யார் இருக்காங்களோ it will be considered to be a super class. Okay, so immediate parent for any particular child can be defined with a keyword called super. Okay, so that is a use of a super keyword. Super keyword will be used by three ways. So the first way is you can use super as a keyword. Okay, the second thing is you can use a super default constructor. Then also you can use super to access the variables inside the class. So super use பண்ணி ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள இருக்க வேரியபிளை என்னால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். சூப்பர் கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள இருக்க மெத்தடை என்னால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் சூப்பர் யூஸ் பண்ணி என்னால என்ன பண்ண முடியும்? I can initiate. Okay, I can initiate the default constructor of a parent class. So these are all the three ways. So இந்த three waysக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். So first வந்து எப்படி நான் வந்து the variable access பண்றது. So class, the class name is defined as animal. So this is going to be the base class, and class dog is going to be the child class, which is going to extend the properties from animal class. Okay, so here we are defining the color value to be black, and here in parent class we have defined the color value to be white. சரிங்களா? So void print color methodல நம்ம என்ன பண்றோம்? We are calling the values to be printed. So normally if I am giving color, so this color will be pointing to the variable color which is defined inside the child class. Okay, super dot color அப்படின்னா parent, immediate parent. இந்த dog ஓட immediate parent யாரு? Animal. So animalல இருக்க variable name color will be pointed here. Okay, so this is the difference we are using with the help of a super keyword. So with the help of the super keyword, you can also access the variable values which is present in the parent class. Okay, so in the example I already discussed pannu. And next we were discussing about the super keyword for accessing the method. So ஒரு parent குள்ள இருக்க மெத்தட, that is parent class குள்ள இருக்க மெத்தட நான் ஆக்சஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நான் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? சூப்பர் டாட் ஈட் அப்படின்னு இந்த ஃபங்க்ஷனை இனிஷியேட் பண்ண அப்படின்னா it will be called. So here class is a keyword for defining the class. The class name, parent name is called animal. சரிங்களா? So animal அப்படிங்கிறது யாரு? Animal is going to be the parent. Okay, so animal is going to be the parent. It consists of a function called eat. So animalல என்ன இருக்கு? eatன்னு ஒரு function இருக்கு. சரிங்களா? So then dog is going to be the child class for the animal class. So dog அப்படின்றது யாரு? It is going to be the child class for the animal class. Dogலயும் நான் என்ன வச்சிருக்கேன்? eat அப்படின்னு ஒரு மெத்தட வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? So eatன்னு ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் I am having a method called bark. So I am having two options here. Okay, so I am having two functions here in a dog class. So I have eat function and then bark function. So eat function call ஆச்சுன்னா என்னன்னு வரும்? eating bread ன்னு இருக்கும். ஓகேங்களா? So bark function call ஆச்சுன்னா என்ன வரும்? barking அப்படின்னு வரும். ஓகேங்களா? So இது இல்லாம நான் இன்னொரு function வச்சிருக்கேன் which is called work. So இந்த workல இருந்து நான் என்ன பண்றேன்? super dot eat. So dog classல இருந்து super dot eat அப்படின்னு கூப்பிட்டேன்னா super will be immediately pointing to the
பேஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ இங்கிருந்து நான் சூப்பர் அப்படின்னா என்ன ஆகும், எனக்கு எக்ஸிக்யூஷன் வந்து பேரண்ட் கிளாஸ்க்கு ஜம்ப் ஆகும். ஸோ பேரண்ட் கிளாஸ்ல இருக்க eat method will be executed and the first output will be eating. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் என்ன வரும், ஈட்டிங் அப்படின்னு வரும். ஓகேங்களா, ஸோ செகண்ட் என்ன வருது, பார்க். பார்க் அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகுது, டாக் ஃபங்க்ஷன்ல இருக்க டாக் கிளாஸ்ல இருக்க bark function will be executing. Okay, so it will be executed and the output will be printed as barking. Okay, so first என்ன வரும், eating னு வரும், அதுக்கு அடுத்தது என்ன வரும், barking அப்படின்னு வரும். ஓகேங்களா, அவுட்புட் வந்து ரெண்டு அவுட்புட் வரும். ஸோ கிளாஸ் டெஸ்ட் சூப்பர் 2 அப்படிங்கிறது என்னது, இதுதான் என்னோட ஃபைல் நேமா நான் யூஸ் பண்ணுவேன். எதுக்குள்ள நான் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும், எந்த கிளாஸ்க்குள்ள நான் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ தட் கிளாஸ் நேம் will be stored as a file name. So this whole file will be stored as testsuper2.java. Okay, so class is a keyword for defining any particular class followed by the class name. So here the class name is called testsuper2. So inside the testsuper2 class, we have defined public static void main function. Okay, so then we are creating a object. So dog அப்படின்ற கிளாஸுக்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ண போறேன். What is the object name? Your object name is called D. Okay, so new dog of அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, so new constructor will be used for creating or for allocating the name, that is the space to object D. Okay, so new கொடுத்து நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆகும், இந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு எனக்கு மெமரி ஸ்பேஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா, தென் ஐ எம் காலிங் டி டாட் ஒர்க். ஸோ டி டாட் ஒர்க் அப்படின்ற மெத்தடை நான் கால் பண்றேன். மெத்தடை கால் பண்ணா அதுக்குள்ள என்ன ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், சூப்பர் டாட் ஈட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இட் வில் பி பிரிண்டட் as eating, and then bark அப்படின்னா it will be printed as barking. So you will be having two output. Okay, so the third type is called as a super. Okay, where it is going to be used in parent to invoke the constructor. So parentல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், default constructor use பண்ணிருக்கேன். Default constructor, what is mean by constructor? So constructor consists of a same name of class name. Okay, so it should not return any value. So it should not be using any return type. So it should not have any return type. The class name should be the same name of a constructor name followed by the open and close parenthesis. So எப்போ இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எப்போ இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா எப்போ நான் நியூ ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கறனோ at that time animal will be, whenever I am going to create an object for this animal, then at that time the default constructor will be executed. So here your parent class is called animal and child class is called dog. Okay, so your dog class is going to extend the properties from the animal class, properties and methods from the animal class. ஸோ டாக்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சிருக்கேன், இதுக்குள்ள நான் என்ன பண்றேன், சூப்பர் அப்படின்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்றேன். ஸோ சூப்பர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் சூப்பர் வில் பி பாயிண்டிங் டு த இமீடியட் பேரண்ட் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஓகே, சூப்பர்னு யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் யூஸ் பண்ணனா அப்ப என்ன மீனிங், டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருந்ததுன்னா அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவேன். தென் த செகண்ட் லைன் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் as system.out.println. ஸோ system.out.printlnல என்னென்ன இனிஷியலைஸ் ஆகுது, டாக் இஸ் கிரியேட்டட் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா,